Allah is most merciful. Today our topic is very important. Our dear students and parents which us now. Today we have an important topic about verbs that followed by to plus infinitive and verbs that is followed by a verb ing. So let's start now with you Mr. احمد بتانده. اعزائي الطلبه النهارده هنتكلم على الافعال اللي بيجي بعدها تو زائد المصدر والافعال اللي بيجي بعدها فيرب اي ان جي. اتمنى النهارده ان انتم تكونوا مركزين معانا ونستفيد كويس من الدروس ديت لانها مفيده في اجزاء اخرى من المنهج. So let's start. The first thing of this slide here, verbs followed by verb ing. Here are some important examples about these verbs like enjoy, mind, finish, come, go, subject. So we try to make practice now with me and give me examples. Enjoy, you can say I enjoy meeting someone. The next slide. Here are some important examples about what we have said. Like number one, you should avoid going out. Here, going out, here verb plus ing. طبعا احنا بيبقى عندنا في التشوز والحاجات والاجزاء الثانيه والمهارات لازم تبقى عارف ان افويد بيجي بعدها فيرب اي ان جي، وطبعا دي بالنسبه لنا سهله لان احنا نجيب فيرب اي ان جي او تو زائد المصدر زي المثال اللي بعده. I don't mind helping you. Mind here is followed by verb زائد ing، وطبعا دي بتبقى سهله علينا. خلي بالنا عشان ندخل بعد كده على مرحله مهمه جدا، الفيربس اللي بيجي بعدها تو بلس انفينيتيف والفيرب اي ان جي سوا. لكن في هنا اللي احنا نشرح فيه دلوقتي ده كله سهل لسبب دايما فينش بيجي بعدها فيرب اي ان جي. The next one. This slide. Verbs followed by to plus infinitive. Here are some important verbs like agree, arrange, decide, expect, hope, would like, threaten, want, learn, offer, plan, promise. Let me give you some examples about that. Agree. I agree to come with you today. Arrange. I arranged to visit my brother. Decide. I have decided to come now. Expect. I expect to come together. Hope. I hope to follow you, or I hope you to come or to succeed. Would like. It's an important word in English. Why? Because like only is followed by verb ing or to plus infinitive. But would like is very important to come to plus infinitive only. And it may cause a problem to students because if I say I like, I like going or to go. But would like to plus infinitive only. Threaten, want, learn, offer, plan, promise, manage, desire, demand, refuse, intend, seem. So it's very easy for students to know that these verbs are followed by to plus infinitive and it has no problem. لبعض الطلاب ده اللي احنا بنتكلم فيه كله دلوقتي المرحله السهله جدا، لان كل الافعال اللي قدامي ديت بتتبع ب to plus infinitive وسهل على اي طالب لان طبعا بيختار بيديك خيارين اثنين، لا اما يجي بعدها to plus infinitive او verb ing، فانت بتبقى عارف اللي بيجي بعدها to plus infinitive ودي ايه سهله. لكن اللي جايه اللي هوضحها دلوقتي لازم pay attention to it because you can come with to plus infinitive or verb ing. This slide. Let me give you some examples. We hope to hear from you soon. Here the word to hear. انت هتبقى عندك تشوز طبعا هتختار we hope hearing or to hope to hear، فطبعا دي سهله عليك to hear لان hope is only followed by to plus infinitive. The next example. My friend offered to take. I'd like to travel to France. I'd like to travel. But لو انا قلت دلوقتي I like بس، خلي بالنا من دي عشان دي مهمه جدا. لو قلنا I like هقول I like traveling او I like to travel. Both of them are right. وديت حاجه مهمه جدا جدا لازم نفهمها. لكن I'd like only to travel. He promised to call me back as soon as possible. Promised to call. Next one, I need to go. I don't have any eggs, okay? We are planning to have
here the word plan is followed by to plus infinitive. The last example, I can, yes, verbs object to plus infinitive. It's important part. وطبعا الجزء دوت اللي بيحصل بقى فيه لخبطه لجميع او الطلبه كلها بتبقى confused فيه. ليه؟ expect is followed by object then to plus infinitive. او في نفس الحاله برضه في نفس الوقت ممكن اقول expect وبعدها verb ing. اوكي؟ خلي بالنا من الديسايد ده. expect I expect to come today. I expect احمد to come. اوكي؟ number 4 please. My teacher advised us to study harder. He didn't allow us to come. Do you think Dad will allow you to go? They invited us to have lunch with them. The bad weather forced people to stay. Here all verbs like force, infinitive, to plus infinitive. Okay? Forced, object, to plus infinitive. Another slide. Verbs followed by verb ing or object to plus infinitive. ودي الجزء اللي انا قلت عليه خطير جدا لان advise هنا ممكن يجي بعدها gerund verb ing وممكن يجي بعدها object وبعدين to plus infinitive. يعني ممكن نبدا امثله I encourage you to come. انا بشجعك تيجي. ممكن اقولها I encourage coming to us today. كلمة recommend وبعض الطلبة بتسأل فيها ودي من أصعب الحاجات. كلمة recommend لو جه بعدها object هنا، لو جه بعدها object يبقى هنعمل إيه؟ هيجي بعدها to plus infinitive. I recommend you to come. لكن لو جه بعدها الفيرب مباشرة هقول له I recommend going to school early. أوكي؟ forbid اللي معناها يمنع. يجي يقول لك I forbid smoking here because it's dangerous. or لو جه بعدها object هقول له I forbid you to smoke here. وده الفرق ما بينهم هنا. اللي الناس كتير بتسأل هي advice بيجي بعدها to plus infinitive ولا gerund؟ فاحنا بنرد عليهم نقول لهم هي both of them. ولكن في حاجة مهمة جدا إن advice يجي وراها object وبعدين to plus infinitive. يبقى دول لو جه بعدهم object يبقى to plus infinitive. وندي امثله بقى ليها لازم تعمل براكتس لان براكتس ميكس بيرفكت. تيجي تقول I advise you to come او advise coming earlier to school. اوكي؟ allow, permit, encourage, recommend, forbid. وجايب لكم بعض الاكزامبلز عليها دلوقتي هنشوفها على السلايد اللي بعدها. هنا they advise walking to town. خلي بالنا هنا advise walking. المثال اللي بعده they advise her to walk. لاحظ الاختلاف هنا الفيرب عندي advise في المثال الثاني، في المثال الاولاني advise برضو بس advise طالما جه بعدها الفيرب على طول الفيرب ing. لكن في الثانيه advise جه بعدها الاوبجكت هنا يبقى يجي بعدها to plus infinitive. ودي مهمه جدا واعتقد دي من اصعب الحاجات اللي بتلخبط فيها طلبه الثانويه العامه دايما تيجي تشوز. they don't allow. ادي كلمه allow طالما جه بعدها الفيرب مباشره الفيرب ing. المثال اللي بعده they do not allow us to smoke. يبقى هنا نيجي to smoke عشان allow جه بعدها الاوبجكت الاول يبقى يجي بعدها to plus infinitive. they encourage doing. encourage is followed by verb ing عشان جه وراها الفيرب مباشره. لكن لو جينا شفنا المثال اللي بعده they encourage علي to do. يبقى انت قدامك حاجتين ممكن تعملهم لو عايز استخدم the word encourage. يقول لك the government الحكومه encourage us to study hard او the government encourage studying hard for students. Okay? They do not permit smoking here. Permit is followed by verb ing. ليه؟ ممكن انت دلوقتي تجاوب مع نفسك ليه permit قلنا permit smoking؟ هتقول لي عشان الفيرب جه directly after permit. لكن في المثال الثاني they do not permit me to smoke. ليه هنا قلنا to smoke؟ عشان جه الاوبجكت هنا بين الفيرب والمين فيرب. هنيجي للمرحله اللي بعد كده
ودي لازم نخلي بالنا منهم. هم فاضل 2 ايتمز دلوقتي المهمين، ودول المفروض اللي كنا نبدا بيهم اساسا عشان دي اهم حاجه في الدرس دوت، اللي هم الفيربس that follow by to plus infinitive or verb ing and مكتوب ايه no change in meaning. هو مكتوب دايما عندنا في حتى في كتب الوزاره no change in meaning، بس احنا بنقول there is a slight difference in meaning between them، يعني في فرق ما بينهم انت مش هتوصله او مش هيجي طبعا في اختيارات او كده. فاحنا ناخد الافعال اللي بيجي بعدها both verb ing or to plus infinitive with no change like start or begin. Start or begin. I started to eat. I started eating. Is there a difference between them? انت كطالب ممكن تلاقي فرق بين التو sentences الموجودين عندك. هو المفروض there is no difference between them. You can say I like to eat or I like eating. Both of them are right. ولكن احنا بنقول there is a slight difference between them للطلبه اللي هو عايز يفهم شويه. انا ممكن اقول واحد اتكلم جنرال اقول له I like to play football. دي معناها means now انا عايز العب كره القدم. لكن لما اقول له I like playing football دي معناها I speak in general عامه في اللغه الانجليزيه اللي انا بحب ايه العب الكره. وده الفرق اللي هو السلايد different slide between them اللي احنا قلنا عليه. فهنيجي نقولهم تاني. دولت verbs followed by verb ing or to plus infinitive with no change in meaning or there is a slight difference between them. Start, begin, like, love, prefer, hate, continue. دول مجموعة الأفعال اللي بيجي بعدهم gerund or to plus infinitive with no changing. بتحاول تعمل أمثلة عليهم. دايما الدرس ده بالذات لازم تعمل أمثلة عليه. I start to play. I start playing. I like to eat fish. I like eating fish. I love to travel. I love traveling. I prefer to play. I prefer playing. I hate to come here. I hate coming here. I continue to study or I continue studying. Both of them are right and there is no change. There are some more examples for you to read. We like to watching. The baby started to cry. The baby started crying. Do you hate working? Do you hate to work? زي ما انت شايف كده قدامنا انت ما فيش اي فرق بينهم الاثنين. لو قلنا دي تبقى دي صح ودي صح. يبقى اذا في اللي تشوز عندنا ما بيجيبش الاثنين مع بعض عشان both of them are right. بيجي بقى اللي بعد كده مجموعه الافعال اللي بعد كده هي اللي مهمه جدا اللي هيجي في السلايد اللي بعد كده. Verbs followed by verb plus ing or to plus infinitive with a big change in meaning or difference in meaning. واحد دايما كان ممكن ندي مثال في الاول. I remember playing football. I remember to play football. Is there a difference between them? Yes, there is a great difference between two sentences. I remember verb ing means that you did something and then you remember. I remember playing when I was young. يبقى معناها ان انا بفتكر او اتذكر اللعب مع اصدقائي لما انا كنت صغير. يعني الحاجه اللي فيها ing اللي حصلت الاول ثم انت تذكرت. I remember doing my homework معناها ايه؟ اللي I already did my homework عملته فعلا بس كنت ناسي وبعد كده تذكرت. لكن نقول I remember to plus infinitive معنى حاجه اللي هي to infinitive لسه ما حصلتش. I remember to do my homework معناها I will do it later هعملها بعد كده. اوكي؟ الافعال اللي عندنا هي stop we remember وعندنا كلمة forget بس هنتناول الاثنين الأولين الأول. كلمة stop إيه الفرق؟ ما أقول I stopped to buy a newspaper. I معناها I stopped in order to buy one معناها توقفت لكي أشتري جورنال. اللي بعدها stop plus verb ing هنا I stopped buying a newspaper. هنا معنى I stopped buying a newspaper معناها إيه؟ معناها اللي انا امتنعت عن شراء الجرائد. يبقى في هنا فرق شديد جدا في المعنى وعشان كده الاثنين بيجوا في التشوز. ده المعنى بتاعهم. نقولهم تاني. I stopped to buy a newspaper means I stopped in order to buy a newspaper. هنا نقول I stopped buying a newspaper means I no longer buy one. معناها اللي انا اقعد اللي انا اشتري واحده بعد كده وتدي نفسك امثله ثانيه. خلي بالنا الدرس ده لازم يبقى فيه براكتس. لما اجي اقول I stopped to play football معناها توقفت عن لعب الكرة. I stopped playing معناها أنا امتنعت عن اللعب خالص. Remember to plus infinitive. He remembered to see the man.
هنا معناها اللي هو بيتذكر، اللي هو يشوف واحد معين. هنا معناها he remembered and then saw the man. remember verb plus ing. he remembered seeing the man. دي معناها اللي هو already شاف الراجل وبعد كده تذكر ان هو رآه. he saw the man later أو already. okay. number 3 4. forget to plus infinitive. forget to plus infinitive or forget plus verb ing. he forgot to lock the door. هنا معناها to plus infinitive اللي موجودة عندي دي لسه ما حصلتش. he forgot to lock يبقى معناها he didn't lock it. لكن لما forget يجي بعدها الفيرب ing دي معناها ان الشيء ده حدث ثم انت نسيت ذلك. he forgot locking the door يبقى معناها اللي هو نسي، اللي هو قفل فعلا الباب. he locked it but couldn't remember. number 4. try to plus infinitive and try verb ing. ودي من الحاجات المهمة. try to plus infinitive معناها اللي هو يحاول يشوف يعمل حاجة فيها صعوبة ويكاد يكون ما يقدرش يعملها. I tried to see over the fence by standing on tiptoe. يعني أنا حاولت إن أنا أشوف ما وراء السور. معنى ذلك إن أنا أكاد يكون ما نجحتش أشوف إيه اللي ورا السور، وعشان كده جبت I try to plus infinitive. لكن try verb ing معناها تجرب الشيء ده. بقول لك جرب الحاجة. أقول لك this coffee is too hot. try putting some ice in it. يعني حاول try putting some ice in it. بقول لك معناها حاول تحط فيها كذا أو جربها بالسكر أو كذا. تمام؟ يبقى try to plus infinitive دي معناها يحاول أن يفعل شيء به صعوبة ويكاد يكون ما يقدرش يعملها. يقول لك the question is too hard. I tried to answer it. أنا حاولت إن أنا أحله، معنى ذلك I couldn't answer it. try verb ing means this coffee is too hot. try putting some ice in it يعني جرب حط أو في يعني إيه تحاول تعمل. regret to plus infinitive. regret verb plus ing. هما كلمة regret معناها يندم، بس regret لما بيجي بعدها to plus infinitive بتحول معناها آسف لكي. I regret to say. I regret to mention. في بعض الأفعال المهمة اللي ممكن تيجي وراها regret to say regret to mention. انا اسف ان انا اقول لكم ان احمد تعب، يبقى اقولها ازاي؟ I regret to say that احمد was ill. لكن regret verb ing دي معناها نادم عن شيء معين. I regret traveling abroad because it cost me a lot of money. يعني انا نادم ان انا سافرت بره، هو كلفني فلوس كتيره. السلايد اللي بعده، ودي اخر حاجه هنختم بيها، اللي هي بعض المصطلحات اللي في الانجليش انت ممكن تستخدمها طبعا في المحادثه العامه، وممكن تستخدمها في رايتنج باراجراف جود باراجراف، اللي هي المصطلحات الاتيه بيجي بعدها جيران، اتس نو جاد، اتس نو يوز، فيل لايك، can't help, can't stand, spend his time, waste his time, there is no plenty end. Like the last one example, it's no God telling him he won't listen. It's no use worrying about your exams. I feel like going. He couldn't help falling. I can't stand listening. He always spends his time studying. خلي بالنا spend معناها يقضي، time وقت طبعا، بيجي بعدها verb plus ing. He always wastes her time playing chess. There is no point in buying. There is no point in لا فائدة من. There is no point in buying. She was too busy doing. After busy verb plus ing. And by this time we have finished our lesson for today. We hope to meet another time inshallah.